But now the more anaenda kusucceed, the more even Melki ni kama ako in terms of ako very greedy, because pia Melki wants to obtain the side of Steve, because hatukatai baba ni mmoja but wake ni tofauti. Mama Steve is normal but mama Melki is there. But mama Melki has been ameishi na huyu mtoto sisa kuwa mchanga. Hata kama washajuana na Steve in one way or the other, Melki sahi ni mjamzito. Ni mtu mzima. Ni mtu mzima. Director, no, you're laughing. Melki sahi ni mtu mzima. And if baba Steve alikuwa na mali, because hawezi kuwa uko na 2 wives ama 3 wives and you don't have money and you don't have even shamba na vitu za kuwatunza nazo. Pale hivyo kitambo watu walikuwa na pesa, watu walikuwa na mashamba, watu walikuwa wanajua kila kitu it is actually going to be a success na itaenda kusimama, because kitambo ilikuwa yes a polygamous stuff, but baba Steve alikuwa with 2 wives, mama Melki and mama Steve who passed back in the days. So that means the property ilikuwa pale hivyo ilikuwa mingi to this family, because lazima tu wange make sure that 2 wives wameshiba, the kids and everybody wako sawa, wameshiba kabisa, even the brothers wenye walikuwa kama distance kama akina Melki. But the end result, Melki akajoin, akasema akaoa sister yangu. Mimi was not there wakioana, mimi nijua story that Caesar is gone, ashapata bwana. Tukakuja hivi wakasolve vitu zao. The next thing naona ati I'll miss this moment. My wife left me. What is all this? So I believe that Melki is trying to be so much in touch with Doreen so that they can make sure that the downfall of everybody through Maxwell succeeds. That is the point. So we should be very, 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 very careful to whatever we are doing, because we don't want things to erupt as it happen just like that. Vitu zinafika. By the end of that point, we are all losing. DCI, we thought you was on our side. We thought that you was going to support sisi, ulikuwa utuchangamshe, at least utasaidia kutupata ukweli. Kumbukeni, there's a time I gave you the story of DCI, the Uganda stuff, vile alitoka huko, vile amekuwa kichangamka pale hivyo. Watu wakasema, yuzi unaonea DCI, we love you DCI, but I told you that it is high time you should know whom to trust. I'm not telling you to trust me. I'm not telling you to be on my side. I just want you to share the dots, just as the name of the channel. Make sure that you get the point, bit by bit. Usikuje pale hivyo tukupatie story useme Kibe umana this side. Usikuje pale hivyo tukupatie story useme Kibe. No. Just take your time, relax, read between the lines and come up with the conclusions. Vile mimi usema shikanisha dots, siweke pale hivyo kwa comment section. Mimi sikwambii unitrust, sikwambii utrust Stano, sikwambii utrust DCI, sikwambii utrust Steve. I'm not telling you to trust anybody, but I want you to read between the lines and get the fact, so that tukikuja pale hivyo on the table, there's nothing that inatutenganisha. Hakuna kitu inakuja pale hivyo inatusabaratisha sisi wote. So open your eyes and get the point. So guys, DCI tukamwambia akuja Mombasa, akuja tusaidie kuchangamka, akakuja tu ile ya clear the air that I'm there in for you. But disappointment. Since the time of that wedding it happened between Steve and Shiba, hizo pete, how did Don Morgan manage kupita kwa gate, and yet DCI was there akiwa na watu wake? Security, we thought it was very tight, very, very, very tight. And actually I appreciated her, nikamwambia cheki madam, you have done a lot of stuff, umefanya kazi smart pale hivyo, and thank you so much. I even attempted to kukatia DCI or something of sort. Maybe I thought she's I don't know. But tena nimeona marriage tena ni scam. Marriage tunaoana leo, then after 2 days inasabaratika. Kumbukeni Maxwell's word alisema that nobody is going to marry the baby mama. Doreen have a kid with Maxwell. So there's a link between Maxwell and Doreen because of that challenge mwenye alitokea pale hivyo. Now Maxwell have managed to get Steve. So Steve's death plan is on the table. Me mwenyewe have worked with Maxwell, I know who he is and I know what he is capable of doing. So Steve, whatever you're doing right now, just open your eyes and come with something on the table. Hii kazi ya leo uko hivi, it is not adding up. Na ukumbuke that the moment ushaingia pale hivyo, you never get out of that stuff. So it is you to open your eyes, compose yourself,
na wewe kuje pale hivyo na fact. It is high time upotee. Potea. Umeharibu ndoa between you and Shiba. You was good. We all wanted the best for you. Tumejaribu kukuwafaitia kila wakati. Hatupati usingizi. But the end result, it is like this. Pete kama ndio issue, si utoe. Does that mean that Steve you can't say without pete? Me I even doubt that ile pete tulichoma pale hivyo, ile pete ya ilikuwa na kupatia utajiri. I even doubt that hiyo pete it might be the cause of you. Ni kama ulikuja na fake. Ni kama ulikuja with a fake pete. I think this is now the original one because it is more stronger, very 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 strong. Kile mtu anaiongelelea Steve na Shiba mkaitwa kwa pastor, hamkuenda. Mkaambia just come, let us go to pastors, sijui nini tufanye nini, let us go at least to a counselor tuongee history yenye ya barrenness. Mngekaa pale hivyo chini na Shiba mseme cheki babes, mimi hapa hivi sijui nani hapati mtoto, sijui kama ni mimi Steve ama ni wewe Shiba, so let us go to a doctor tufuate through meds tujue what is happening between me and you, nani who has the problem. But hamtaki kwenda hospitali, hamtaki kwenda, as in you don't want to visit the doctor, you don't want to do your stuff. So what is the end point? You lose everything. Watoto ndo hao upati. Maxwell, kumbukeni kitu moja, he don't deserve a family. He has been there, asijaimuona isipokuwa huyo. Unajua Maxwell kitu moja, akona mbegu iko huku chini, iko na dori inatembea. So hata dori, I don't trust anybody. Mbegu ako nayo, wewe uko na nini? You are a husband. What are you coming up with? So open your eyes. Don't be fooled by that piece of shit so-called Maxwell. Just changamka, shikanisha doubts zako. Now ujue that after this you might lose a lot of stuff, ama you might end up coming up with something yenye haukuwahi tarajia in your life. Steve, I'm talking to you as my brother. I'm talking to you as my only brother. Mwenye tumekuwa naye since childhood mpaka saa hii. So it is high time you listen to me. Your family ushai lose. You have lost everything. But because you want that money, that wealth, irudi tena very 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 fast. So that me had to be very 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 adaptive. But the end results, it is maybe death, or maybe losing a family. Because sahi hakuna venye unaweza kwa mzazi mwambie, oh cheki mom, this has been happening. Nobody will listen. If you decided to work with Max, then when it good, just go do your stuff. Hakuna mtu mko na beef, hakuna mtu mnaulizana swali. Nobody. But be voice, changamka, funguka macho Steve. Mimi kitu nimeishi kusema ni that. Kumbuka ukinipigia simu na niambia Steve, nini kufanyia yuzi? What did I do? But that time I listened to you and I took you as my own brother. But what are the end results? You disappointment. Shiba the same. Tukabuka flight mwende Mombasa, mukakataa. But anyway, nasikianga ikikataa usiforce. But let us sit down, let us wait, let us watch. But the 7 steps of Maxwell's success, we are going to make sure that they fail, and they fail completely.